হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার নাম সৈকত, আর আজকে আমরা দেখব কিছু মাইন্ড ব্লোয়িং ইলিউশনস। তো আমাদের ব্রেন, আমাদের যে মগজ, দ্যাট ইজ আ ভেরি ট্রিকি থিং। মানে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ফ্যাসিনেটিং অর্গানস অফ আওয়ার বডি। আমাদের ব্রেন ছাড়া আমরা অচল। আমাদের ব্রেন আমাদের 5টা যে সেন্স আছে সেটাকে কন্ট্রোল করে, সেটার মাধ্যমে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে কি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। সাইট, হিয়ারিং, টেস্ট, টাচ অ্যান্ড স্মেল। বেসিক্যালি আমরা অভ্যস্ত কিছু জিনিসকে এমনভাবে দেখতে যে মেবি ওটাকে যদি একটুখানি ওলটপালট করে দেওয়া যায়, আমাদের ব্রেন সেটাকে প্রসেস করতে একটু টাইম নেয়, অথবা সেটাকে প্রসেস করতে পারে না অনেক সময়। তো অপটিক্যাল ইলিউশন, যেটা বেসিক্যালি এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে একটা প্রশ্ন করে তাকে, তো দিজ আর সাম অফ দ্য ইন্টারেস্টিং ফিচার্স দ্যাট অপটিক্যাল ইলিউশন গিভস আস, যেটা আমাদের ব্রেনকে চ্যালেঞ্জ করে। তো সেরকমই কিছু টপ অপটিক্যাল ইলিউশনস আমরা এখন দেখবো, and we'll talk about it later. So let's watch. 10 mind-blowing optical illusions. Flat third dimension. Nothing appears abnormal about this Rubik's Cube until you realize it is a two-dimensional image. This illusion is created with the distorted perspective of an image that requires to be viewed at a specific vantage point to create the 3D effect. This is the same method used in the very popular 3D sidewalk art. Wow. The Ames room. Wait, so let me go back. Flat third dimension. Nothing appears abnormal about this Rubik's Cube and It looks so real, right? And just the next second, until you realize it is a two-dimensional image. This illusion is created with the distorted perspective of an image that requires to be viewed at a specific vantage point to create the 3D effect. This is the same method used in the very popular 3D sidewalk art. just look at that, man. মানে সাইকেলটা যেখানে যাচ্ছে এত so realistic. It's brilliant. The Ames room. The Ames room illusion creates a cartoonish and very intriguing effect of drastic size differences between people and objects. By tricking your depth perception with an irregular shaped room, the walls, ceiling, and floor align in a way that will appear normal at just the right angle. This causes everything else in the It's room to basically appear tilted to up. warp in size. But দূর থেকে দেখলে তো Following মনে হয় eyes. সোজা। Here is a simple but very effective illusion that makes it look like these little guys are watching you. This is done by manipulating the way you see perspective and the brain's natural ability to pick out faces and patterns. The head is actually concave, and this sets up a contradiction in your brain Wow. to make it look like it's turning to follow you. The dress. Whether you see black and blue or white and gold, this dress has caused debate and confusion. Though the dress is indeed black and blue, it has become a popular example of color constancy. Depending on individual perception, as well as current room lighting, the dress can be seen as either black and blue or white and gold. Circle illusion. I see black and blue. It is easy to assume that these dots are moving in a circular pattern. However, they are not. Each dot is traveling in a straight line while on its own path from one end of the circle to the other. That's By cool. adding each dot one by one, you can see the illusion come into place. Motion illusions. Wow. These images are not animated, but they appear to be moving. They appear to be moving, so they are actually not moving. These Looks like they are moving, but they are actually not. Just দেখো, মানে তুমি যেখানে দেখবে তার চারপাশের গুলো মনে হচ্ছে নড়ছে, they are actually not. They are static, but the design-এর জন্য মনে হচ্ছে নড়ছে। images are not animated, but they appear to be moving due to the cognitive effects of interacting color contrasts and shape positioning. If you're feeling skeptical, pause this video and watch as these images continue to wave, twist, and pulse. Yes, I see it. Animation illusion. This clever and old-timey technique creates a multiple frame animation on a single sheet of paper. By manipulating the mind and eye, these still images come to life using a simple graded card.
Drop-off room. This 3D painted room is enough to trigger one's acrophobia, as it seems to be a massive drop-off. This painting was created by master of optical illusions, Regina Silveira, whose work often contains a larger-than-life bent reality. Yes, no. Artist Marcus Raitz specializes in optical illusions with his mind-manipulating 3D creations. A prime example of his work is this sculpture of the word yes that can be read from one angle, but moved to another angle and it morphs into the word Wow. no. Backwards chair. This chair appears as normal as a chair can be at first glance, but just wait until this man has a seat. It might feel surreal at first, but this chair is actually built in a warped and irregular way that makes it look like it is facing one way, but in fact, it is facing the other way. Wow. Okay. Wow. That was a lot. মানে এবার তো আমাকে একটু চোখ বন্ধ করে শুতে হবে মনে হচ্ছে, বাট ওয়াও, দিস ইজ দ্য ফান অফ অপটিক্যাল ইলিউশনস, রাইট? মানে তুমি ভাববে এটা একটা কিছু, বাট অ্যাকচুয়ালি রিভিল হবে সেটা অন্য কিছু। তো দ্যাট জাস্ট লুকস গ্রেট। মানে এটা এই ধরনের কাজ যারা করে থাকে, দে হ্যাভ টু থিঙ্ক ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যালি কি এটাকে কী করে দাঁড় করানো যায়, বাট ওয়ান্স ইউ ডু ইট, ইটস গ্রেট। তো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিও তো জানিও। এরকম আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আসবো, এরকম অপটিক্যাল ইলিউশনস যদি তোমরা আরও দেখতে চাও প্লিজ কমেন্ট করে জানাও, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, অ্যান্ড আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। টাটা।